Баларам се разширява в 5 форми. This is the next verse in Adivila describing this. Sankarshana Karana Tosha Shayi Garbhoda Shayi Cha Garuda Shayi Sheshascha Yasyang Sakala Salitya Nindakya Rama Sharanam Namastu. May Sri Nityananda Ram be the object of my constant remembrance. Нека винаги помня Шри Нитянанда Рам. Sankarshan, Sheshanaga, and the Vishnus who lie on the Karana ocean, Garbha ocean, and ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions. Шешанага и Вишну формите, които лежат върху океаните Карана, Гарбха и мляко са негови пълни разширения и части от неговите пълни разширения. So here we have an explanation by Prabhupada in the purport that Balaram expands himself into 5 forms. So the first one is Mahasankarshan, who resides in the spiritual world. Първата форма е Махасанкаршан, който обитава духовния свят. Then we have Karunadakashaya Vishnu, who manifests all the universes. След това е Карунадакашая Вишну, който проявява всички вселени. Then Garbhodakashaya Vishnu, who enters into each universe. След това Карунадакашая Вишну влиза във всяка вселена. And Kshirodakashaya Vishnu, who enters into each part and atom as the super soul. Kshirodakashaya Vishnu, който влиза във всеки атом и всяко сърце. And then we have Sheshanaga, who serves as the bed of Vishnu and holds all the planets on his hooves. След това е Шешанага, който служи като легло на Вишну и поддържа всички планети върху главите си. So these 5 plenary portions are responsible for both the spiritual and material cosmic manifestations. Тези 5 разширения са отговорни и за духовното и материално проявление. Lord Balaram is the original Sankarshan. In these 5 forms, he assists Lord Krishna in his activities. Lord Balaram е изначалният Санкаршан. В тези 5 форми той помага на Кришна в неговите дейности. The first 4 of these forms are responsible for the cosmic manifestations, whereas Shesha is responsible for personal service to the Lord. Първите 4 са отговорни за космичните проявления, докато Шеша отговаря за личното служение на Бога. Shesha is called Ananta or unlimited because he assists the personality of Godhead in his unlimited expansions by performing an unlimited variety of services. Шеша е наречен Ананта или безкрай, защото той помага на върховните божествени личности в безкрайните му разширение, като извършва безкрайно разнообразие от служение. Shri Balaram is the servant of Godhead who serves Lord Krishna in all affairs of existence and knowledge. Шри Баларам е Бога служа, който служи на Кришна във всички дейности на съществуването и знанието. Lord Nityananda Prabhu, who is the same servant of Godhead, Balaram, performs the same service to Lord Gauranga by constant association. От Нитянанда Прабhu, който е същия Бог слуга, Баларам извършва същото служение към Бог Gauranga с постоянно общуване. In the Upanishads it is stated, Nayam Atma Bala Hinena Labhya. The purport is that one cannot attain the supreme platform of self-realization without being sufficiently favored by Balaram. Упанишадите се казва Нayam Atma Bala Hinena Labhya. Смисълът е, че човек не може да постигне на висшето ниво на себепознание без достатъчно да е благословен от Баларам. This is from Krishna book, Prabhupada's report. Bala does not mean physical strength. Думите на Прабхупад, Бала не означава физическа сила. No one can attain spiritual perfection by physical strength. Никой не може да достигне духовно съвършенство с физическа сила. One must have the spiritual strength which is infused by Balaram or Sankarshan. Човек трябва да има духовна сила, която е дадена от Баларам или Санкаршан.
Ananta or Shesha is the source of the power which sustains all the planets in their different positions. Анант или Шеша е източник на цялата сила, която поддържа планетите в техните позиции. Materially, this sustaining power is known as the law of gravitation, but actually it is a display of the potency of Sankarsana. Материално тази поддържаща сила е известна като законът на гравитацията, но всъщност това е проявление на енергията на Санкаршана. Balaram or Sankarsana is the source of spiritual power or the original spiritual master. Баларам или Санкаршана е източникът на духовно могъщество или изначалният духовен учител. Therefore, Lord Nityananda Prabhu, who is also the incarnation of Balaram, is the original spiritual master. И затова Бог Нитянанда Прабhu, който е инкарнация на Баларам, е изначалният духовен учител. And the spiritual master is the representative of Balaram, the form of the Supreme Personality of Godhead who supplies spiritual strength. И духовният учител е представител на Баларам, формата на върховната божествена личност, даряваща духовни сили. So, we will read something from Chaitanya Shikshamrita, Bhaktivinoda Thakur, where he describes the different demons in Krishna Lila who actually represent different anarthas, unwanted things in the heart, and the devotee, how he has to overcome these anarthas to progress in spiritual life. Сега ще прочетем текст от Chaitanya Shikshamrita от Бхакtivinoda Thakur, където той описва различни демони от заповеденията на Кришна, които представят всъщност нашите анарти или нежелани замърсявания в сърцето, които се пречкат духовния материал. So this is from this book. The serious chanter of Harinam should in the beginning address the Lord and pray to him for the power to overcome all unfavorable contaminations. Сериозният предан, който повтаря Харинама, трябва в началото да се обърне към Бога и да се моли за силата да преодолее всички неблагоприятни замърсявания. By doing this, the heart becomes purified. Като прави това, сърцето се пречиства. If the devotee humbly prays to Krishna to remove all the obstacles in the heart that are represented by the demons that Krishna personally killed, Krishna will certainly do so. Ако преданът смирено се моли на Кришна да отстрани всички препятствия в сърцето, които са представени от демоните, които Кришна лично убива, Кришна несъмнено ще го направи. However, all the obstacles represented by the demons that Balaram personally killed must be driven out by the determined efforts of the devotees themselves. Обаче всички демони, които са убити лично от Баларам, замърсяването, които представляват те, сърцето трябва да бъдат преодолени чрез решителните усилия на самите предани. So it's not automatically, just after some time they automatically disappear. Това означава, че те не изчезват автоматично след някакво време. And Bhaktivinoda Thakur says this is the secret of Vraja Bhajan. Бхактивinoda Thakur обяснява, че това е тайната на Vraja Bhajan. So now we'll see a few demons that Balaram killed. Сега ще видим някои от демоните, които Баларам убива. So Dhenuka Sura represents the bad mentality, ignorant of spiritual knowledge, which carries the heavy loads of foolishness and superstition. Дhenukha Сура представя лошият менталитет, невежеството за духовно знание, което носи тежкият товар на глупостта и Superstition. Which word? Superstition. Oh, superstition. Well, it's like believing in things that are illusion. Google Translator always helps. Superstition. Okay. So then we have Pralamba, Asura. We present superficially performed bhakti, while actually entertaining lust for women or men. Nowadays we have to amplify this, broaden the spectrum to all kinds of
in between whatever, the long list nowadays, money, worship and high position. Пралама Сура представя повърхностното следване на бхакти, докато действителност човек отнее и има поход към жени или мъже или всички други категории. Днеска списъка е била пари, обожание и висша позиция. So we can see where all our problems come from. Ето, виждаме откъде идват всичките ни проблеми. There's Pralamba in the background. Пралама Сура. Това е за сцената ни на шефа. The little devil in your ear. Дявол, който шепне в ухото ми. So the aspiring devotees must remove these obstacles by their own efforts, aided by the mercy of Krishna. Преданите трябва да премахнат тези препятствия със собствените усилия, подпомагане на останалите. So let's have a look at these a little closer. Нека да се гледаме това по-близо. Here we have Denuka. It means ass. Stupid. Значи маган. Asura means demon. Yeah. Асура значи демон. So Denukasura represents ignorance of one's swarupa. Денукасура представя невежеството по отношение на нашата сварупа. Swarupa means your real identity as a spirit soul in relation with Krishna. Сварупа значи истинската ни духовна идентичност във връзка с Кришна. And now we are conscious of our rupa, the external form. I'm a man, I'm a woman, I'm Bulgarian, I'm Chinese, even maybe German. Се отъждествяваме с външната ни форма на тялото и си мислим, че сме българи, китайци или дори германи. And you become very proud, depending where you have been born. И се възгордяваш, зависимо от това къде си. What kind of body you have. Какво тяло имаш. If you can go like this, or you go like this, whatever you do, and people become completely mesmerized. So this is Denuka is involved in this kind of ignorance. Then also ignorance of the identity of Harina, the holy name of the Lord. Също това представя невежество по отношение на идентичността на Харина. Ignorance of the identity of Krishna. Също невежество по отношение на идентичността на Кришна. And immersion in avidya, false knowledge. И потапяне в авидия с малко знание. So with great and sincere endeavor, the devotees themselves must strive to remove these obstacles. С огромни и искрени усилия преданите трябва да се опитват да премахнат тези препятствия. I mean, it's very logical. Ignorance doesn't just go away by itself. Логично е, невежеството само не си отива. One has to acquire knowledge by hearing from the proper source. Човек трябва да придобие знание, като слуша от правилния източник. And then, if possible, apply it in one's life. Otherwise, it's just remains some theoretical idea. И доколкото възможно го прилага в живота, иначе то ще остане теория. Which practically is useless. Което е безполезно. Unless it's applied, what's the point? Ако не се прилага, какъв е смисъл? So ignorance has to be removed by our endeavor. It will not just disappear. You may become old, and maybe 50 years, 60 years in this movement, and you're still stupid. Невежеството трябва да се премахне със собствени усилия. Човек може да остарее, дори да е 50 години в това движение и да остане невеж и глупав. Аз знам това от опит. So then Pralamba Sura represents different things. First of all, pride. Също Пралamba Сура представя различни неща, като гордост. Yeah, and if you remember Krishna and Bhagavad Gita, the first thing when he makes a list of the demoniac qualities. Ако си спомняте, 16 глава на Бхагавад Гита, Кришна дава списък с демоничните качества. First one is pride. И първото от тях е гордост. The second one is arrogance. Второто е арогантност. And the third one, what is it? Deceit. It's like the three are practically synonymous. So pride is very prominent. Измама и те са като синоними, но гордостта е много доминираща. We may not think always about this, but
It's the first of the demonic qualities and enumerated 3 times in different ways. И може да не мислим за това често, но това е първото демонично качество, подчертано 3 пъти по различен начин. Damba and Abhiman. Abhiman is the false thinking I am this and that. So then uncontrolled sex desire. Следващото е неовладяно сексуално желание. We don't want to get into the details, everybody knows. Всички знаят за това. Especially nowadays, very prominent. Greed for material objects and wealth. Алчност за материални обекти и богатство. So you want more and more. Искам още и още. Yes. Also, very observable. You have the aim to get 1 million levas, which is not that much, but not many people have it. So then if you have, you want 10, and if that happens, then you want 100, and like that, and it goes on and on. Имаш цел да постигнеш 1 милион лева, което не е много, но после искаш 10-100. So like Vamanadeva points out to Bali Maharaj, greed has no limit. Както Ваманадева изтъква пред Бали Махарадж, че алчността няма ограничения. Even if you have the whole universe, you want more. Дори да имаш цялата вселена, искаш още. Because he himself was Vishvajit, he had conquered the whole universe. Бали имал този опит, той бил Вишваджит, покрил цялата вселена. So then endeavor for material. След това идва усилието за материално наслаждение. And the desire for being worshipped and gain a high position. И желанието за висока позиция и да бъдеш обожаван. So understanding these proclivities to be very detrimental to spiritual progress, the devotees should make great disciplined efforts to remove them. Разбирайки, че склонността към тези неща са пагубни за духовния напредък, преданите трябва да полагат велики дисциплинирани усилия да ги премахнат. So that's already a problem, because we may not be so much convinced that all of these things are not good. А вече е проблем, защото може да не сме самите убедени, че тези неща не са добри. We're still maybe aspiring for some of these things. Все още може да се стремим към някои от тези неща. And maybe, well, I will use it in Krishna's service, of course. Разбира се, да си мислим, аз ще ги използвам за служение на Кришна. This is always a good reason. Винаги това е добро извинение. But if the humility is sincere, one really understands this, then Krishna will be merciful. Но ако тяхното смирение е искрено, със сигурност Кришна ще бъде милостив. Yeah, you really have to want it, otherwise it will not happen. Човек наистина трябва да го иска, иначе няма да се случи. And if this is there, real humility, then Baladev will make his appearance. И ако истинското смирение присъства, Баладев ще се появи. And all the obstacles will be destroyed in a second. Another hyperbole. И всички препятствия ще бъдат унищожени за миг. Това е друг пример за хипербола. Very soon. Много скоро. Ashu, who knows what Ashu means? Кой знае какво е това Ашу скоро? You have this, what is it, Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Prayodhishaha, Jana Yadashu, Ashu, Vairagyam, Jnana Vairagyam Ahaitukam, that knowledge and detachment will very soon if you begin devotional service. So I'm wondering, after 50 years, is it soon, 50 or 100 maybe soon, or what is soon? Or 2 lifetimes, 10 lifetimes? I don't know. И Ашу в стиха от Бхагавата. Not a second. Където се казва, че когато човек започне практиката на Бхакти, знанието и отречението много скоро се проявяват и се чуе това скоро. Ашу нали означава някакво време, 50 години, един живот, много животи. Yes, I mean, who was it? Vasudeva, who was the first told to go away, and then to get the mercy of the Lord, it would be in some million lifetimes, and he was dancing in ecstasy. At least he would know that after so many lifetimes I would be again. Something like that. You remember that? Mukunda. Okay. Get the facts straight. Мукунда дата, почитари казва, че не иска да го вижда след 10 милиона живота и той започна да се
Well, so that's very soon. И той се радвал, почнал да скача от това, защото след 10 минути ще го викне за един скок. At least you know it's not forever. Знаеш, че не е за винаги. So, okay, then step by step, progress in the cultivation of bhakti will take place. Then if Balaram appears and he will help to destroy these obstacles, once they are destroyed, then step by step progress in the cultivation of bhakti will take place. So they're destroyed in a second, but then... Yes, first we have to destroy the obstacles. Then now we can progress. След това стъпка по стъпка се случва напредъкът в култивирането на бхакти. All right. It's 8:13. And now normally I have this a song to be sung before we go on. What to do? We don't have much time now, or what's the idea tonight? We can continue tonight. We can continue maybe from here. And with the song. And we can sing actually. Yes, yeah, with harmonium. We can do that? Yes. Oh, fantastic. Yes. Okay, then we'll do that. I'll stop right here. Yeah. Maybe there's some doubts or questions or comments, maybe to enlighten us a little more about Balaram's function. There's one purport, I don't have it here, it's also about Krishna Balaram, for getting strength in the 7th canto. So we'll see, maybe we can incorporate that. Yeah, one point, I mean, it's like we should know that you can't overcome obstacles by your own strength. Едно нещо, което трябва да разберем, че не може да преодолеем със собствени усилия препятствията. I mean, Maya is very strong. We shouldn't underestimate her power. Мая е изключително силна, не трябва да омаловажаваме силата им. And we are really tiny. We may think that's not really our Swarupa. The Swarupa is very, very small. Ние сме много, много малки. Това е нашата Swarupa тяло. It's like being in an ocean. We had this analogy so many times, you're thrown in the ocean, like the other day, yesterday, the purport, Michimaya Boshihaya. What is it? Someone comes and tries to get some air while the waves. I have experience with it. Maybe you also have experience, when you're swimming in the waves, which shouldn't do, it's dangerous. And if they're always coming on top of you, and you try to get air, that's why people drown. It's a very uncomfortable situation. Вчера пяхме тази песен на Бхакти, значи да се бориш с вълните и да опитваш да поемеш въздух и е опасно, ако плувате във вълни, те винаги заливат отгоре и така хората се дават. It's like being thrown because the waves are more stronger than you, that's for sure. We know this. Вълните са по-силни от нас, това го знаем. And these are small waves. Това са малки вълни. And as soon as there are some waves like this, like we had, there's immediately a red flag. In the areas which are guarded, you're not allowed to swim. They have to go and rescue you. That's dangerous also. Дори при такива вълни веднага има червен флаг, това е забранено къпането, защото трябва да ги спасяват, което също е опасно. And then very soon, I experienced one time in Malaga, there was somebody who was struggling, you could see, this person would have probably drowned. And I was already old, 10 years ago. And I thought, well, it's not so far in, maybe I can do something. So I went. I couldn't do much, and I was then beginning to struggle. And then, fortunately, there was an English guy on the beach, strong. And he came, and I managed to get out, and he rescued this other guy. And when I came out on the beach, I just dropped in. No strength at all. I just made it to get out of the water. So, yeah, that's our position in the material world, overpowered by minds.
waves. Това е нашата Relentless, all the time coming. Материалният свят. Неустоимо вълните на Майя ни заливат и ни правят слаби и ние не можем да се справим, както го опитах малко. Веднъж имаш такива вълни и човек започна да се дави. Аз реших, че не е толкова далече навътре, ще го спеса. Отидах, аз самия почнах да се боря. Добре, че имаше англичанин, който успя да спаси него. Аз се измъкнах сам, но после лежах в някакви сили. But for Ballarama, it's very easy. It's like that's why it's pastime. Here we have him just sitting on top of this Ballarama, give him a slap, a demon. Тук виждаме, той е върху този демон, просто го удря и край. Or he takes this ass. И взема магарото и върти го на tree. And then they're hanging there in different colors. Of course, it has to be colorful. Not like our asses, they're all gray. We have blue asses and red asses and yellow asses. It's like a festival. Трябва да е като фестивал. Магаратата били сини, оранжеви, червени, всякакви, не като нашите само сини магарата. The Denuka killing festival. Фестивала за убиването на Денука и приятели. So yeah, we have to get some help, and as Bhakti explains, if one sincerely wants it, Krishna and Balaram will be there to help. И трябва да сме искрени и наистина да желаем да се премахнем тези препятствия и тогава Кришна и Баларам помагат. Same goes from the Sinhala. It's the same idea. One has to really want, and then the Lord can go and be in the heart, and with his nails and the teeth, he will rip apart those desires. Същото важи и за Бхакти Хрев. Ако сме искрени и силно желаем, той в сърцето на своите ногти зъби ще разкъса замърсяването. But because the Lord respects our independence, this little independence we have, if the desire is not sincere, he will not intervene. He will let us do our thing. Но понеже Богът зачита нашето желание, ако види, че все още не искаме наистина да се отървем, той ще остави да си прави нещата. That's natural. I mean, it should be. It's like that. Това е естествено. He doesn't force. Той не ни насилва. You want to be in mine? No problem. Искаш да си това, няма проблем. He's my servant. She provide you with whatever you want. Сам е слуга, ще ти достави всичко, което искаш. But then at the end you'll get the bill you have to pay. Но накрая ще получиш сметка, трябва да си платиш. And if you don't have any money in the bank account, then you'll be punished. Нямаш пари в сметка, ще накажат. Even with the money you will be punished. So. Anyway. Okay, enough said. We have, I don't know, maybe some minutes more if somebody... Няколко минути. Oh, here. Sorry, I'm always looking this way. This way. Има ли връзка между Баларам и Шеша като божествена енергия с енергията кундалини в човека и защо някои духовни течения държат много на кундалини, други изглежда не? Is there any connection between Balaram and Shashi and the Kundalini, Shakti, and why some spiritualists are very conservative? Не зная. I doubt if I look for it in the database, if I find something Prabhupada saying anything about this. Съмнявам се, че ще открия Прабхупада да говори нещо в тази връзка. So, which doesn't mean it may be, but for us, as far as I'm concerned, I don't really care. Но що се отнася до нас, ние не сме толкова загрижени. Some people like this Kundalini idea. There's even Kundalini yoga and all that stuff. Някои хора харесват тази идея за You Кундалини. can do that. But be aware of the snake. Може да го направиш, но трябва да си внимаваш с змията. You awaken the snake and it comes up. Събуждаш змията, тя идва. Who knows? Кой знае? Шеша змия и кундалини змия, значи. Шеша is a snake и Кундалини. Well, sure it's a snake, but it's not an ordinary snake. Не е обикновена змия. And Kundalini probably also is not. I mean, these things are there, but for us, it's not so important. За нас не е толкова важно това. We don't have any instructions by our
spiritual master to cultivate Kundalini. As far as I'm aware. Доколкото Have you знам, heard Maharaj? нямаме наставление. Kundalini yoga for us to do this. Did Prabhupada ever say anything like that? No. So that's, I mean, we don't say it's wrong or it's not good or it may be beneficial for some people, but as far as we are concerned, we were never told to do this. Не казваме, че е грешно, може би има полза за някои хора, просто на нас не е дадено това. It's all related to the Ashtanga yoga system, Right. which has been practiced in Santa Yoga. Yeah. It's impossible to Well, work, isn't it? Arjuna said, I mean, I cannot do this. Това е свързано с Аштанга йога, която е била препоръчена за Сати йога. На практика е почти невъзможно. Нещо нормално. But, all right, if you do this type of yoga, which is like gymnastics, right? Breathing, it has some effect, okay? Yeah, sure. Но този тип йога, която е физическа и механична, има ефект, така че е добре. Like, they always, not always, but this time also, I was asked to give a lecture or a talk to the people who come here, right? Yeah. They are all inclined to yoga, more or less. You can see them in the morning doing all kinds of stuff. So then, what's the topic? How to balance the mind. Okay. За хората, които до тук и други те обичат да правят йога, някакви упражнения, темите, които ги вълнуват, как да балансираме ума. Because everybody's in anxiety. Всички имат безпокойство. That's how it is. That's already Prahlad Maharaj said. That's the nature of the material world. Това е, което каза Пралад Махарадж. Това е природата на този свят. Сада самудвигна дия asatgraha. Why are they in anxiety? Because of false identification with something temporary. А защо се безпокоят? Защото погрешно се отъздействия с нещо временно. So, okay, you can pacify your mind by some breathing. Може да успокоиш ума с дишане. Disconnecting. Като се откъснеш. Finally disconnect from your work, from your whatever, which always your mind is like going. You can't practically sleep. People have a problem to sleep because they're always thinking and in anxiety and so many problems that are unsolved. Хората не могат дори да спят от това, че не могат да спрат да мислят за проблемите, които не могат да решат. So then you come here, you take a break. Идваш тук и вземаш почивка. Do some yoga. Правиш йога. And awaken the Kundalini a little bit. Пробуждаш малко Кундалини. And then you go back to work and После се връщаш на работа. that's it, you go back in anxiety. Се потапиш в безпокойство. And then you try to do 15 minutes a day, some yoga to pacify the mind again. После пак опитваш по 15 минути йога да успокоиш ума. But I think we know by experience, and you can ask anybody of these people. Is there any permanent solution? Може да ги питаме дали някой успял така устойчиво да намери решение на този проблем. No. I mean, as I said, it may help in some way, but it's not. We are looking for a permanent solution to the problem, not just some, how Prabhupada said, blowing the boil, blowing the boil just to get some relief. Ние търсим крайното окончателно решение, а не просто временно да облегчим болката, като Прабхупада, примерно да духаме върху цели. We want to go to the root of the problem. Искаме да решим проблема в корена. And that cannot be solved by this type of exercise. И този проблем може да се реши чрез физически упражнения. Because the demons are still there. Защото демоните в сърцето все още остават. Ignorance of your own identity, ignorance of the holy name of God. So then what do you expect? Невежество по отношение на твоята идентичност на Бога и какво да очаква. And so many desires which are unfulfilled and will remain unfulfilled. И много желания, които са осъществени и ще останат такива. It's okay. Cultivate your, pacify your Kundalini. Be aware of this. Внимавай се за нея. I was thinking that even devotees know a little bit about pride. We're dealing with About? pride. We're dealing with pride Oh, as devotees. How does Krishna deal with devotees who are
Don't ask questions you don't want to know the answer. Кришна се справя с гордостта на преданите. Не задава въпрос, който не искаш да чуеш отговор. I mean, it depends on the devotee and of how Krishna has his way of each person is individual, how to teach us our lessons. Зависи от предания и всеки индивидуално с Кришна има различни начини как да ни научи на урока. As we know, there's this verse, what is it? Harishye Dhanam Shanai. Very soon then I take everything away. Anugraham. If I favor somebody, then I may take away everything. Krishna says to Yudhishthira. Кришна казва на Юдхиштира, ако аз съм много благосклонен към някой, може да му отнема всичко. So that may happen. Things that you are proud of may be taken away. От които се гордееш, могат да ти бъдат отнети. I think we have observed this more than one time. Виждали сме това повече от един път. So then it depends on you how you take it. И тогава вече зависи от вас как ще го приемете. Because you can either then realize what has happened and become more humble. Eat humble pie, as they say in America. Тогава или ще разбереш какво се е случило, ще се смириш, както казва Америка, да издеш смирения пай. Or you become resentful. Или пък ще възнегодуваш. You don't accept that this is a good thing. И да не приемеш, че това е нещо добро. Then you may look for reasons, external reasons. You know, these people are against me, and they have done this, I have done that, and whatever. Търсиш външни обяснения на случващото се и да търсиш вината в другите хора. It's very difficult to give up. Много трудно е да се изостава. Because, as Prabhupada says, even the pauper is proud of his penny. Както казва Прабхупада, дори и бедняка се гордее със своите стотинки. If one has really some qualities you may become proud of, you could say understandable. И ако имаш наистина качества, от които може да се възгордееш, е разбираемо. But often pride is in something which is like, what are you proud of? Често обаче гордостта не може човек да види за какво точно се гордее. But therefore it's called false. Затова се нарича измамна гордост. There's no reason to be proud, but still, they think, I'm the greatest. Въпреки това човек се мисли, аз съм най-велики. Anybody who has some, but the person is very much convinced. Всички други могат да си кажат как е възможно, но личността да е напълно убедена. Greatest country on the earth. But everybody thinks that. Това е най-великата страна, в която живее. Всички си мислят така. Germans thought like that. Германците си мислят така. Now the Russians think like this. Сега руснаците мислят The така. Chinese think like this for sure. The Americans think like that. След американците мислят. Bulgarians are not sure. Even they, само So who It's does the same. It all came from here, sense with everything. India, for sure. It's Jai Hind, it's like we are the greatest and anybody else will cut their head off. No? Ние сме най-великите, на всички други ще отрежем глава. So, and then death will just take away everything. И после смъртта отнема всичко. And we see it, but Ние го виждаме. we still go on. И въпреки продължава. It's unbelievable. Невероятно. The crowd always, where's Napoleon? Where's Hitler? Where's the Roman Empire? The British Empire? There everybody thinks like, and then just destroy. Пропад често каже, къде е Наполеон? Хитлер? Къде е Римската империя? Всичко изчезва. Now the Trump guy is like, no comment, Без коментар. But anyway, even the pauper, practically everybody is proud of И something. просека дори се гордее с нещо. And I'm the best. Аз съм най-добре. It's only that people haven't realized yet. Хората още не са го разбрали.
Damba. I mean, Damba, Abhiman, there was a third one. Darpana. Darpana means a mirror. You look at the mirror. So, how are you doing today? How do you think? So, okay, huh? ¿Cómo encuentras? How do you say this? How do you... We had anyway, it's like, you go in front of the mirror and, wow, yeah, you look good. We can improve a little bit. We have a hard time, we just have a little sick at the end that nobody sees. But if you have hair, the tendency is to go this way and that way. You put it up, make a knot, put it in front, put it up with and put some color on it, maybe. There's a whole big business, multi-million business of taking care of hair. And eyelashes. And nails. I mean, nails is like unbelievable. And what about fingernails? What's so great about fingernails? Who has their nails colored? Okay. Because, you just look around something. Don't look too much. But in temple rooms, you can see a lot of color. Anyway, and it's it's a multi-billion-dollar industry, global. Just nails. Artificial nails, of course. You can get any kind of shape and form. Специална форма. And put them on. You're proud of it. And what about toenails? That's even worse. Who cares for toenails? Very carefully painted. Do they also stick things on toenails? Not yet, no. Yes, that's the next step. I think it's an industry nobody has thought about. You could make a lot of money for clothes, stick-ons for your toenails. Maybe it gets in the way when you put on shoes. That's why they don't do it. So anyway, pride is not so easy to deal with. When I look in the mirror, I think there's something wrong with the mirror. It doesn't reflect your real image. I always expect something. I see myself. Имам някакви очаквания, като се видя и си казвам нещо не да се гледал. Should get a curve mirror, Either this way or that way. Then we'll change. So, 8:35, I think we are obliged to stop. So we'll continue tonight with this next will be a song. Balaram is in the song. Not only, but he's there. Shila Prabhupada ki jai, Shri Chaitanya Charitamrita ki jai, Prabhupada ki jai, Shri Balaram ji ki jai. So, this was unexpected. I have this fortunately